janvier 2026 et deuxième show nous gagnons pour année là. Côté que nous parler de wealth, nous parler de real estate, nous parler qui gens que monde a doit grandir financièrement. Déjà, bonjour tout le monde et je dis à ou bien patriote ou bien petit garçon JB et au gain aussi c'est seulement haïtien qui n'a pas la jodia. Jodia ou gain Julie Joseph qui c'est well known in the Haitian community, n'a fait mortgage real estate, et qui a fait choix ensemble avec nous matin, nous pas bien Yves. Et avant que nous prenions plus de temps pour nous gaspiller de temps, on nous introduit nous avec Julie, qui j'aurais parler de Mounio un petit peu de vous-même. Bonjour, bonjour, bonjour. Moi, c'est Julie Joseph. And nous connaissons pas tellement bien, but I'm going to do my best, okay? So I am a Florida licensed realtor and mortgage originator. And I've been in the industry for some time. I've always been in financial services. And so I come to you to give you hope and to tell you that there are so many different ways to access capital to buy a home, and can't wait to talk about it a little bit more. Okay, great. Et comme nous connaissons, jeudi, nous avons plein de topics que nous allons détailler pour moi-même avec Julie qui vraiment like nos expérience, realtor, expérience non officer, que mon nous carré n'importe l'air pour n'importe question. Et ça, moi-même avec Julien, si que il pas qu'à répondre aux questions, il dit, I'm gonna get back to you. And when she said she's gonna get back to you, you better be ready because she's gonna bring you a lot of options. Et jeudi, Julie n'a parlé de moun qui sous TPS yo, ou bien moun qui gen TPS yo, ça ou Dwe Konnen sous Zafè Achte. Et son topic, moun qui sous TPS yo, ça doit connaître sous Zafè Achte. Parce que son topic qui est vraiment sensible pour la communauté haïtienne, parce que quand pile moun connaît qui on kai, qui était chaud, qui a posé cette question, what can I do? What the next option? Do I have an option? What can I do? Oh, people that have money on the bank, you cannot go in Haiti. But, pas acheter caille vraiment ici. Nous n'avons qu'inquiété que pas acheter caille vraiment ici. La question que nous posons que, est-ce que moun qui sous TPS yo ka acheter caille, ça que TPS là est. Julie, ça TPS là, TPS là, Julie compte ça TPS là, il m'a pas mettre des Julie pour me like non embarrasser Pierre. Et connaît que Julie connaît que TPS là, c'est un temporary protection status que lié tout ça. Hey Julie, est-ce que autant de mots ça, qui gens que autant de mots ça frappé dans Oh yeah, of course, temporary protective status, and I just want to give you hope. Yes. Don't have to be a U.S. citizen to own property here in the United States of America. Plenty of people buy property here as investments, as second homes, as primary property. You don't need to be a U.S. citizen. So whatever status you are, TPS, no employment authorization, whatever it is, you have the right to own something here in the United States of America, and you don't have to be a U.S. citizen. And then before then, I know Julie been doing like real estate and mortgage for a while. Before then, it's like and then you may not familiar with that one. In our community, they will use. I mean, on the mortgage community, yo tere les bagay sa ou non-QE loans. C'est dit que, peut-être que moun nan, par exemple, que moi man Washington DC, a faire un pile transaction avec moun qui pas américain. Peut-être que moun sa aussi ambassadeur que yoye, et puis ambassadeur sa yo acheté ici, nous te connaissons like still même genre is a non-residential, non-resident, like il dit que moun nan li pas américain vraiment, et il pas gon statut, il gon statut diplomate seulement, pour que moun nan li still acheté aux États-Unis, il gagne business États-Unis, il gagne moun qui pas même gagne papier, qui a opéré sous ce qu'on appelle en ENI, sur ENI, côté que moun a opéré vraiment c'est lui même utiliser auto social tout bagay ça utiliser c'est lui acheter machine il acheter caille. I went and do all those transactions. C'est dit que est-ce que bagay yo pas vraiment changé les choses yo still été
de même et situation pas changé et puisque situation pas changé ça dit que il pas quoi que le changer pour nous-mêmes c'est haïtien que en termes de acheter caille c'est qu'on capable parce que m'a fait joli parler d'expérience parler ou bien d'expérience aux amis parler chose sur ça. Sure, sure. So, you know, here in the United States, you have no access. See, you have access, but you don't have the same benefits. For example, someone keep again a US citizen, you have access to purchase, but you don't have the benefits of a 0% down. You don't have the benefits of using government assistance. You don't have the benefit of 3.5. You have to pay uh, some money. You have to pay more than usual because we don't know what your status is, and so, but cash is king and it speaks. So when you bring Yeah. 10%, 20%, or even 25% to the table, you can purchase here in the United States of America. So number one thing is the benefits are not the same, but you can purchase in cash. Mhm. And then there are lenders who are willing to do business with you. They can read financial statements from your country and they can determine whether you have the 75% utilization to purchase, here. And then oftentimes you can purchase cash. So my experience is I had a gentleman who was on a EB 5 Yeah. and he purchased a business. And because he purchased a business here in the United States of America, he had to make sure the revenues were over $1 million to earn his citizenship. So the US economy wants to work with you. They want your money. They want you to purchase. They want you to invest with us. They want you to build businesses. And so don't be afraid. Don't be afraid. Yes, comme Julie dit, parce que il mettait clair pour nous en tant que Haïtiens pour dire pour ça que, OK, nous connaissons que une option. J'en dis que, hey, vous pas même option avec petite taille là, mais you still buy one trap pour chita. You still have a table you can eat with everybody else, but the difference, like, hey, they probably like, have a little cake on the side. They say, like, you know what, cake ça, c'est pour l'autre monde, pour vous. Et dit que, mais c'est pour monde, c'est Haïti, moi, j'ai fait pour un Dakar. Et là, Julie a parlé ça, Julie a parlé de, par exemple, que FHA, après, que Julie connaît qu'il est habitué avec lui, mais quand il s'agit de conventional, nous connaissons que des séries de loans qui back up by the government. Ça veut dire que loans, ça, assuré par le gouvernement, ou bien, yo garanti par gouvernement. Par exemple, il y a ce qu'on appelle like, vétéran. Par exemple, que moi-même, I wish me cache ton caille en tant qu'un vétéran, parce que like, bien zéro, pas vrai, je bien 0% down, bien like, pas besoin de faire qu'un rien, depuis bien comme la crédit bon seulement pour mon travail, m'en parler, m'acheter ton caille. C'est comme si, like, autrefois, 2008, avant 2008, 2005, quand on acheté caille, 0% down, on peut pas faire en tant que, bien que moi, c'est un Américain par papier, même pas capable de faire les raisons pour des simples raisons que pas capable faire parce que n'est pas offrir à moi-même. C'est même genre tout que il y a des séries de loans tout, par exemple, que USD loan que Julia habitué avec la Floride, c'est tout, mais il y a des zones qui détachées que ou qui ne pas capable de faire les loans ça, mais ou bien ce qu'on appelle conventional que Julie parlait avant, qui est vraiment important, que hey, pas besoin l'argent, pas jamais gourmet avec l'argent. It's one thing that you have to remember. L'argent, par exemple, vous avec l'argent. Et banque, dans business of taking money, they're not in business of giving money. Ça veut dire que l'aime dit giving money, ça veut dire que souvent, les femmes banque là, ou dit banque là, comme ça, you know what? I have 20%, 25%. No bank will reject it. Do you know what? The bank got it 20%. Even like you take for bankruptcy yesterday. They may say, you know what, I'm not gonna give you 20%. Let me give you like 30%. Private Julie. Then Exactly. you probably say, you know what, let me get the parce que bank plans, you're not business of collecting money. And then collecting money, they make a lot them collecting money in two ways. Either like you bring it to them or they make you an offer, which is like they give you something that can collect the money and send it back to them, which is like a mortgage is part of it. Credit card is part of it too as well. Que hey, you want credit card, who'll spend it. Yo kolekte lak nou ti kras pa ti kras nan moun. E menm jan avèk mortgage, pwese plus moun yo genyen, plus yo gen kob. Julie, esko kapab like, fon ti diferans pou yo antpo sa yo li loan ki
assuré par le gouvernement et avec conventional loan qui pas vraiment, like, assuré par le gouvernement. Sure, sure. So when you have an FHA loan is a government-backed loan product. Okay, so that means if something happens, the government is going to step in and assist if you don't make any more payments. So if you go into foreclosure or if you have any issues, you need a modification, the government is here to assist you with getting those transactions solved and resolved. Okay, and so it's insured by the FHA. It's insured by the government. When you have, or guaranteed by the government, and then you have VA. Well, I don't want to go into VA because majority of the people are not going to have a VA loan. Yeah. Right. So when we talk about government back, insured back, FHA loans, that means you paid up front. Okay, you paid at the closing of your loan, you paid up front for support. You paid up front that if anything happens and I can't make a payment, that the lender that's lending me the money is insured by the government. And so Yeah. those are the reasons why we have an upfront payment. And then every month when you're making your mortgage payment, there is a PMI payment insuring it as well. So because ou bagen kob ase pou mette 10% down or 20% down, lo mette 0% or 3.5%, it, it, it allows the government to say, hey, they don't have 10%, but we insure them. We back them up. This is a solid loan and give them the loan, and we're going to back it up with them. So if anything happens, if they need to go into foreclosure or if there's a modification, the government has already collected those funds up front to support you in the process. Dans plein créole, ça, je lui dis comme ça que mes amis, gouvernement supporte leur fait transaction ça, mais il y a un prix à payer. Ça dit que, ça va dire que de pouvoir à payer quand parce que vous pas payer la main. C'est pas ça, je lui dis comme ça que le gouvernement supporte l'on ça, bien qu'on paye pour que le gouvernement dit comme ça que, OK, pas comme that one, but ou still payer, ou still fait comme elle. Au compte ça, moi, mais avec les m'a parlé avec Julie, ça qui est plus important, c'est que lui, dans tout aspect, ce qu'on appelle real estate. Et ni lui-même, ni Yves, les que nous avons parlé, que nous vraiment dans tout aspect real estate là, il dit que il fait le temps que realtor et il fait le temps que loan officer. C'est dit que nous capables ou des conseils, nous pas des advice ou bien nous pas conseiller des choses que nous pas connaître, que nous pas vivre de nous-mêmes. Nous vivons de nous-mêmes et nous go through it. C'est dit que il vraiment important que l'on gagne de monde concernant la communauté que pour reach out to them. Hey, Julia, I have this question about real estate. Hey, I have a transaction that I was doing. That guy's like, the XYZ, mon pilot, bon, me plaît acheter dans tel territoire. Julia mesure pour aider dans ce sens là. Non seulement la mise pour les deux sens ça, sous chiffre, c'est comme si il y a deux chats pour la tête. Et sous chiffre on the finance side, pas oublier que nous pas connaissons en tant qu'Haïtien, le monde n'a pas choqué, il y a deux aspects là-dedans. Il y a l'aspect real estate là, il y a l'aspect finance là. Monde qui fait real estate là, il va avoir bon conseil que, hey, qui j'en caille ça bâti, qui j'en tel bagage. Il y a des détails que le pas capable par ou qui fait finance parce que il capable de penser à le financer. Pas avec que pour créer tout, livrer tout bagage, il capable de advice. Mais monde qui fait real estate non, il capable de advice soit fait. Pas là, il capable de des conseils ou bien de pièces pour contacter pour faire cas. Mais quand il s'agit de mortgage loan officer, he's here for the finance part of it. And then Julie les supporto, c'est lui-même qui premier et c'est lui-même qui dernier personne avant la transaction. C'est-à-dire que l'important pour qu'on travaille avec Julie from A to Z. Ils ont dit les premières, par exemple, pour lui faire ce qu'on appelle pré-qualification. Les pré-qualifiés, il garde les crédits, il fait tout bagage ça. Et puis, dernier partie là, qui c'est like notre closing transaction. Once par exemple, que le film qualifié, les plus bas, ou aller devant Will CDG, or il dit, ah, bon, mal faut mon tour calme. That's the important that you have working with us. And then Julie passed même avec moi, parce que when I start the business, and I said, you know what, I'll be able to give my client that as much advice that I can. And then I do it from A to Z. I'm on the
Woman emphasize, I'm the realistic style. I can do it everywhere that you probably see things. And then those are the reason. And then like she's one of us too. When I said one of us, it's like we have to do the basis like among us, and in that way, les capable like nous grandir communauté nous. Julie, ben me pose une question. Je connais que pile monde qui fait TPS ou bien qu'on famille qui fait TPS qu'on y a qui a 30 conversations ça. Je connais que pile monde qui était que hey, pas cacher cas, pas ceci, pas c'est l'autre. Deep inside, si tu parles avec ton soeur, en maman, qu'on y a, alors tu parles en tant que client, qui sont tu capable de dire, what can you tell them? You know what? That can say, may have like them think, wow, think like well, she's on my best interest, like well, she's here for me. See, Absolutely. So Change, you have an opportunity, Ula, you have an opportunity to work, but you also have an opportunity to own. So, konnen nou vin la pou nou travay, pou nou, save pou la nou retounen la kay nou. But keep in mind, the opportunity here, Lola, tout opportunity in every area. For example, with employment, with home ownership, anything that you can get while you're here, get it. For example, you may have a family member or two other people that's on the same program. You guys have been here 2 years, you've been working, you have a paycheck, you come together and buy an investment property. And so when you go back home, the investment, you have the same property rights whether you're in the United States or not. You still own this home legally here in the United States of America, and that protects you. Your ownership right, whether you're a citizen or not, is still the same. You have the same ownership right. And so when you buy an investment property and you're not here, they still owe you rental income. And so that might be something you think about. Hey, I saved $10,000 instead of taking it home. Non toi mettre ensemble et venons à acheter un duplex ou acheter un bagay en vendant sorti ici. Là, nous arriver la caille ou là, nous retourner. Si vous voulez retourner, non? Nous avons investment income qui a fini chaque mois. So that's one of the things I want us to think about, not just employment, but how do I access capital while I'm here? So tomorrow, kaisa ki ap grandi, wap joining rental income first, and then at some point there's going to be some equity, and you might want to sell and diviser with your partners. But let's think bigger, big picture, big picture. You have access. You have access. You may not have the same benefits, but you have access. Yeah, I think Julie said like no thing that me and Eve nous t'ai discuté avant, c'est avec la comme nous ça parfois like no the part that I like about Julie is the fact that like the financial part, the fact like she doesn't see the small picture of everything, she see the big picture of it. She said like something that really important. Ouais, il dit comme ça que on t'a dit comme ça que ou bien on $10,000, $15,000 nan men au lieu que retourner back on a $10,000, $15,000 ça que il pas garanti que bandika prend comme pile bagay négatif qui arrivé. Hey, let me acheter ton caille. Et ça qui est plus important, ou cache ton caille ici, ou pas même besoin de femme manage the house for you. A private company can manage that man, qui capable de manage ça pour. Vous voyez comment vous mettez comme une carte chaque mois parce que c'est son règlement. Et si vous pas capable, vous pouvez pour un avocat n'importe lequel, vous pouvez moun sa vous perdre licence, vous perdre c'est le bord, vous pouvez dire par exemple que Julie doit manager pour n'importe qui qui manage pour avec ça pour. As long that the person professional, that's what the person does for living, et une compagnie qui fait ça, c'est pas comme si que vous avez un Haïti qu'on y a ou ben un power dans aspect. Well, the aspect of United States. C'est pas comme si qu'on y a, que maman pour n'a boumé avec mon yo en Haïti, dit comme ça que, qu'elle fait comme là pour moi, parce que c'est le bon, nous prenons quoi bio, mon a bon menti, ici, you cannot lie about certain things. Parce que mon a gagné ça, que gain liability, gain essayer de bagaille sous feli, que des conséquences en loi capable de prendre gain sous. Par exemple, que Julie dit comme ça que, hey, ou quand ici, toi, je t'en là, vous voyez comme là-bas. Bon exemple, pareil. On t'a dit qu'on s'est acheté un cahier ou bien le minimum, ou bien $350 qui entre dans mon chaque mois. $350, les 100 pile qu'on en Haïti.
Si tout te gen kayou déjà, si tout te gen femme, ou gen $350 américains qui apportent dans le monde. Donc, on est que, en général, que Haïtiens spend like, $1 a day to survive a day. C'est-à-dire que 360 jours, I mean 30 jours, ou dépenser like, $300 pour $30 par jour. $30 par mois. C'est-à-dire que si vous avez $350 qui entrent dans mon chaque semaine, you, ou ça me donne joli, parce que ou bon dans numéro, c'est dit que ça fait $1000 par an. C'est dit que, imagine que vous avez deux travail comme ça, qui vont $1000 par an. C'est dit que, on connaît gars ici. C'est dit que faut penser avec les choses pour dire comme ça que, OK, this is the decision that I make. Et then, est-ce que la bombe, par exemple, que soit en Haïti ou en Haïti, pour $300, $50 pour par mois, soit en Haïti, it doesn't mean it doesn't mean even your groceries, your 2 week groceries. Because when you go to the grocery store right now, $150, son bagay ki pati like no, non, le man la Costco, le man la Costco, Julie, le man la Costco, $250, li pa rien. Se yi di ke, men, sou gen $250 kap sou Etats-Unis, chaque mois kap rentre sou en Haïti, li fe la diferans. Nou vle ke, Jean-Julie di ya, let's see things on the big picture. You understand now? Julie fe numéro, li know the numbers, li a tek sa ban aucun advice, aucun comment il y a. Mes amis, non Julie en bike, hein, et nous connaissons Julie, c'est une communauté. Peut-être que moi-même, distance. Ouais, ça va me donner un peu, je moi, for down or 202, 609, 5336. Julie, pas comme ça. Julie, it's local. They pour connaître, like, you reach, like, Lake Capital, say, hey, I want to talk to Julie. I want to talk to Eve and about something. And if your credit is not good, Julie usually review your credit, do a credit analysis for you and spot and say, you know what, let's take care of this, let's take care of that. And then that's how we work. That's why we operate, and that's why we be able to, and then certain thing we do for you, it will never done anywhere else. That's what it is. It's like, because I mean, Julie can talk to herself, and Julie, for me, question. So here at Lake Capital, Changed Our Community, the product suite that we have here, we can solve any and every problem because we are not just working with one type of clientele. We have the hardest clientele. Because we have the hardest clientele, we have all of the resources available to us. So we have Yves Corlon, who's been in the business quite some time. I've been in business quite some time. Rick, Charles have been in. There's nothing that you can bring to the table that we haven't seen already. There's not a scenario or situation that we don't know how to manage. And if we don't know how to do it, we'll give you a plan on what the steps are to get there. And so, even if it's a conversation, par exemple, ou gen kob nan men ou, but ou vle fè un ti konversasyon avè nou, ou vle chache konen ki sa pou fè tomorrow pou lo retounen back on nou ane ki sa mka fè. Konversasyon sa yo bel, nou men fè konversasyon sa yo because it help us to understand what your goals are. Na mache avò, nou pa kite yo. So if you want a partner that's going to walk with you, and sometimes you may not be able to close, but we're going to walk with you and give you the steps to close if we can't close it first. Okay? So you're not alone. You're not alone. Sounds great. Mes amis, c'est tout ça que nous gagnons pour nous après-midi là, disons que matin. Hein. Et nous pas qu'aimons en pile parce que nous voulons faire les shorts, nous précises, nous devons exactement ça pour nous voir. Et nous tourné là, moi-même, Julie, Yves, nous tourné là l'autre semaine. Et nous souhaitons, relez-nous s'il vous plaît sur quelques questions. Fait commentaire. Si vous voulez nous tomber tout, nous, un petit gens à gauche, à droite, dis-nous, hey, JB and Julie, you guys are screwed up. Yeah, we like that one. We like that feedback, you know. Nous pas un problème avec feedback, là, nous pas un problème avec like, nos négatifs là, tout non plus, parce que négatif là, les grandit, nous, c'est ça, nous, et positif tout, nous besoin plus toujours. Hey, partager live là avec l'autre monde, partager content if you family member do have a problem. Hey, Julie number is always on the website, and always on the bottom of the screen. Or you can order the really office now, you ask for Julie, or you ask for Eve, or you ask for anybody. You should be able to reach out to us. And then we're not perfect, like we said at the beginning. We're not perfect, but we're learning as you're learning, but we want to pass whatever that we learn
because we want to pass that experience to you. Hey, Julie, you have to say the last word, then we call it a day. Yes, get espoir. We have hope here, and we've seen every scenario possible. And I want my people to know that you have access and you have the right people in your corner. We can make this work for you. Okay. So you're not alone. Call us. That's it, Thank, JP. thank you so much. You have a great day, and thank